ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਮੀਤ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਈ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਨਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੱਭੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਡ ਔਨ देयर ਜਰਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਤ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਮੇਨਲੀ ਔਮਨ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਟੂ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਸੰਦੀਪ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮ ਹਰਕਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸੋਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਦੋਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So we'd love to hear more about you guys. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ we live in London, in the UK, and we've been here for ever since I was born, really. And my mum was originally born in Africa, in Uganda. Oh. And then she moved over to Birmingham, and then from Birmingham to London and got married. So yeah, we've been in the UK since I was born. Very nice. And so what do you guys like, what does your day-to-day look like? What do you do? What does your mom do? So I work full-time for a law firm. So I've been a marketeer for over 10 years. So I've been working in the law industry for 6 years now. So just doing all the marketing for them, from events, communications, and business development. So that keeps me occupied, and that's my professional side of things. And my personal life is focused around mental health and being an advocate, and telling people it's okay to not be okay, and sharing those struggles and those worries and talking to others. So yeah, and started my own sort of non-profit charity, mental health charity as well, called Happy Heads, which has been running for 3 years now. So it's a team of us where we collectively go out there and share the message around mental health and challenge the stigma and discrimination around this topic, which is still seen as a taboo out there. My mum. Shall I say it? Yeah. Hi. Sasrika. Mera Harkiran naam Harkiran hai. And मैं स्कूले काम करती है. How would you say? A first aider, welfare officer, काम midday supervisor, London काम करते हैं. And at the moment, holidays they are enjoying it. And yeah, Birmingham, originally from Birmingham, born in Kenya. And yeah, I'm on holidays at the moment. Yeah, that's it. Anything else? What else? That's it. Any other? I think like No, that sounds great. That's introductions, isn't it?
Sorry. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ So I suffered from mental health between July 2012 to 2016. It was really down to just exercising and hearing people doing it, and we moved houses at that time as well. And I thought it would be good to start something new and different. Got talking to people around me and friends and family. They were saying, get into running or jogging, and I thought, okay, that's a good idea. I think I might take that up. So I thought about it and I took it up, and for 2 years I did exercising, but it became really it started to control me rather than me controlling the exercising. I used to feel that no matter what I did, it wasn't good enough, and I used to push my body to the limits where I just wanted it to break, at that point. And it just led to sort of repetitive behavior, doing this for a good 2 years. Started off once a week, and then it was twice a week, and then it was every day in the week. 7 days a week. So yeah, I just began to punish my body, and I just thought, then I started to compare myself and benchmark myself to other people, and whatever I did out there with my body, it just wasn't good enough. And I had this sort of ideal of perfectionism in my head, which didn't really exist. It was unrealistic looking back on it. So it was just 2 years of that, and then constantly doing exercising every single day for nearly the whole day, and then starve myself, didn't used to eat, just malnutrition, and just saw myself whittling down into nothing really. But I didn't obviously see that back then. And I then started to weigh myself every day, look at social media, compare myself to Korea out there, and it was difficult. And I was in my own bubble, and then I started to neglect my family. I started to stop talking to my family and friends. I was sort of in this selfish way of thinking only about myself and what my needs are, and obviously exercising was my key focus, losing weight and being a certain ideal of perfectionism. So yeah, that was 2 years, and then my dad realized something was wrong. He realized there was a change of behavior, and then he told Mirima, about the situation and the repetitive behavior and these anger outbursts. They knew something was changing in me and something wasn't right. So then they sat me down, and again they are both angry. क्यों तू angry है? क्यों तू गुस्सा है? And सानू तरस आंदा है तेनू देखिया exercise करदी रहंदी है. So they just sort of were just crying out for help, and their way of supporting me was to sit me down, talk me through, and decided to make a doctor's appointment. And in March 2014, if I can just get in there, like you shared a lot, right? In the point of like ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, like 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ exercise ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and viewers ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ example ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ eating disorders ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, body image ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ like ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ workout ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, like ਤੁਸੀਂ ਕੀ message ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
like ਆਦਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੂਡ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ before we continue on that journey ਹਰਕਿਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ maybe a trend ਹੈਗਾ ਆ people like to be fit or they want to look a certain way. How did I notice this? Yeah. Because the signs of it because every time I used to, because my room was next to the outside, the road. Every time Sandeep, she used to run around the block me. Every time I could hear her footsteps, I'm thinking, that's a lot of running. Why is she doing this? And then Ikwari, she sprained her foot and she kept on going still. And then, like she said, her dad, did I need notice what gussa charda si and stuff like that. And we, isi bitha ke nu pucha, ki hoya, did I notice you're doing what exercise kar diya? Why is, why are you doing this for, Hana? She said, Mom, look, I don't think I'm right. I'm in my mind, I'm not right. I think, then she burst out crying because I think something's wrong with me. Fir roon lag gayi hai na. Fir sare aise obviously roon lag gaye and we thought, oh my God, kuch karna paina hai na, really quickly. Fir doctor de leke gaye, I took her na doctor de. I made an appointment. Jaldi, I told the doctor that so jaldi bana do please, she's suffering kar diya and we can't take it no more, but we made the appointment and then she was diagnosed with eating disorder and anorexia nervosis. And she was, whenever she jado khandi sigi oda pande chota ji bowl hundi sigi ਉਹ ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ and I'm not ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਖਾਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸੈਲਡ ਖਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਨਟਸ ਖਾ ਲੈਣੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ then also doctor they like gave for them ਉਹਨੇ other diagnose ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ and then ਫਿਰ ਉਹਨੇ antidepressants ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ mind antidepressants and then ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ and then she did stop exercising and she started ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ every 3 ਵਾਰੀ in the daytime and holi she started to slow down the mind holi with the medicine started to work and mind relax hone laga thoda and started to sleep as well and then slowly she got better hana but then I see doctor kenda si to get therapy to talking therapy so jida sade national health service काफी बड़ी list हुंदी सीगी and he said ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ private therapy ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ it was hard very hard ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ very emotional as well so ਫਿਰ private ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ waiting list ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ and 6 sessions ਸੀਗੇ private ਫਿਰ the appointment ਆ ਗਈ for the national health so we stopped private therapy then went to the NHS in London in England they call it National Health Service so she went there for 40 sessions again of therapy and she got better and better each week jandi sigi therapy just talk about it with a therapist for holi
it got a little bit better. And And ਇਸ she ਵੇਲੇ was now ਸਾਨੂੰ properly. ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋਡਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸਜੀਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ honestly. I didn't know nothing about mental health, nothing about depression, nothing until actually she suffered it, and I learned so much, you know, to keep the signs of mental health. We learned so much as a family. My son, you know, my husband, we're all together. We know so much about mental health now because my own daughter suffered it, and now we just want to give back and just help. Yeah. You know, because jithe main kaam kardi school I have 11 to 16-year-olds, teenagers, and both problems are on. I have so many children that come to me with mental health, depression, and I'm too much in schools at the moment. You know, and they talk to me, then Facey refer karde ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ to further counselling. I don't know, they come to me ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ teachers busy ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ and I'm not that busy, and they come to me ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ and they come for a plaster ਹਨਾ and then ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, are you okay? Yeah, and they say, well miss, maybe I feel a bit down at the moment, you know. I said, sit down, please sit down on my chair. I have a lovely chair there, Hannah. You know, just bolo, talk to me, tell me what's wrong, and I can help you. I won't judge you, you know, just I'll just listen, and then obviously we'll go from there, Hannah. There's so much out there, because I know that my own daughter suffered. I need to help someone in need because I know the pain that she went through. Dukhi sigi, but you know, and I just want to help somebody in need. So ਹਾਂਜੀ and ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ example ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ like ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ for a different reason but ਤੁਸੀਂ ਉਹ opportunity ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ mental health ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ not exactly using those words but even ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ family and friends ਦੇ ਨਾਲ you know ਇੱਕ superficial level ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ deeper conversation ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ just to start those conversations and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ recognize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ family and friends ਦਾ pattern ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ husband ਨੇ and ਤੁਸੀਂ notice ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀ routine ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ behavior ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ so ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ warning signs ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ because ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ you know understanding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ routine ਦਾ and of course ਥੋੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ but ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ notice ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ routine ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ changes ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ viewers ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ about eating disorders ਕਿ of course ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ exercise and diet ਕਰਦੇ ਆ exercise is a big part of their life but eating disorders ਥੋੜੇ different ਆ because ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ mind ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ unwell ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ you become a little obsessed and preoccupied ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ regularly ਅਸੀਂ you know diet ਕਰਦੇ ਆ exercise ਕਰਦੇ ਆ but ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ you're worried about ਤੁਹਾਡਾ weight ਕਿੰਨਾ ਆ constantly ਆਪਣਾ weight ਅਸੀਂ check ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਖਾਣਾ ਆ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ calorie counting ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ you know ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਖਾਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟੂਗਾ so ਇਹ ਜਿਹੜੀ preoccupation ਆ ਉਹ ਵੀ different ਹੈਗੀ ਆ related to just regular healthy eating and diet and exercising so ਇਹ ਵੀ differentiate ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਸ viewers ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ eating disorders ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ
and Yeah. different type of eating disorders ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, right? Like ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ diagnosis ਸੀਗਾ anorexia nervosa, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ mainly reduce ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ weight, ਆਪਾਂ extreme ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, and ਉਹਦਾ mental health ਦਾ ਜਿਹੜਾ layer ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ explain ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ anger ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗੇ, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ irritability family ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ anti depressants ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ mood ਲਈ, and ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਲੀਮੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਈਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸੋਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? Hanji, like Sandeep, the experience. Sandeep, if you can share, like, how was your experience going to a counselor and taking medication for an illness that you've never heard about? I think it was even daunting. I think even visiting the doctors for the first time. It was sort of removing myself out from this repetitive behavior and repetitive routine that I had. It was really, really rigorous. So it was even just going to the doctors, just because I didn't even go to any functions. I stayed doing what I was doing, which was exercise. So the challenge, first of all, was going to the doctors, and then admitting and stating for the first time that I have a problem. There was something wrong with me, but we just didn't know what it was. So it was just us sitting there in that chair explaining how I'm feeling to a doctor, a medical professional. And I think that was the first time where it hit me that it might be an actual problem. It wasn't clear cut, but I knew that something maybe was not right. It was just a question of what it was. Did your friends notice anything, like aside from your family? Did your friends or coworkers? Okay, with friends, I purposely avoided social situations. I purposely didn't go and meet friends. I think going through this process, I neglected them. I purposely didn't go and didn't want to go anywhere because of what they would say, or how you would look. Looking, It's the assumptions that I build up in my head of what I think they are thinking of me and the way I look. It's the judgment, it's the fear, it's kind of that worry and that that fear and the anxiety that builds up, where you think that they might say something in relation to your weight, your food, your intake, the way you look, everything, that they might find something abnormal in you that they might target indirectly, which there was a lot of those thoughts that came to my head. So to avoid all these thoughts and straining my mind, to avoid that completely and remove myself from any socializing as much as I can, really. And ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ immediate family ਆ, like your brother, your parents, ਉਹ ਬਹੁਤ supportive ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾ ਲਈ about eating disorders and mental health, mental illness. What about your extended family? Like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ response ਸੀਗਾ? I had going through what I went through. We decided to do a documentary film in August 2019 last year, and we done that, and then
it was released I think last month last month. But the family members didn't know. But the family members didn't know. It was just my mum, dad, and my brother, and my cousin sister that knew, but not grandma, immediate family or the extended family. Yeah. But through this documentary, once it was released, it then gave a chance for everyone, for the family and for the public to know about my story, know me as a person and know what I sort of went through. And the feedback was absolutely amazing. Has just been absolutely They were shocked. They were really shocked, Nani. Oh my God, ki hoya, Sandeep, tika. Actually, she's fine now, tika, but we just a film banai just to send a massive message sareਆਂ ਨੂੰ that it's okay, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ please, do not stay ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਦੀ ਨਾ ਰਹੋ ਹਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ just talk. And ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ I think ਇਹ biggest thing ਹੈਗਾ and ਤੁਹਾਡਾ experience ਰਿਹਾ you're not alone. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ like few minutes ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ like last few minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ counseling ਬਾਰੇ touch ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ experience ਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ because counseling through ਆਪਾਂ understand ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ problem ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ perfectionism ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ body shaming ਆਪਣੇ culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ pressure ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਰ ਘਟਾਓ certain way ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ stigma ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ expectations ਆ even ਸਾਰੇ viewers ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਮਿਲੇ What strategies? So in counseling every session started with what are your 3 goals that you want to accomplish from this session. So the 3 goals for me was more communication with family and friends, loving myself more, and I think learning about myself more and my needs and requirements. So there's a lot about sort of my focus, which was a bit sort of overwhelming first of all for the first counselling session. It was obviously a time for me, it's me time to convey my thoughts and my feelings and to work on it. So the first session of counselling, I remember it was really daunting, really daunting. It's a simple concept of talking. All it is you're talking to another person, a non-family member is sitting in front of you. But it was really daunting the first experience. You just don't know where to start. You've got 40 minutes or an hour to explain your story first. And with me, in order to obtain the help that I needed, I felt like I had to explain it in depth, and so it was a lot of that first. Going back to your childhood. And going back to my childhood as well. Where it all began. And they start going back to your childhood. They holly, they build. Your every sessions that you have, then they get to know you and you get to know them. And then at the end of they'll give you some strategies and to work on. They give you sort of coping, they realize first of all and talk with you about what is your safety behaviors and coping mechanisms. What are the things you do without thinking? So like using certain bowls, using certain utensils, doing all these things that I had just to keep myself safe and mentally and physically. So we unpicked that, what are your coping mechanisms? What are your safety behaviors? Then the therapist used a lot of metaphors, and we looked at mental health and what I was going through as an onion, and a gunda. And we used it as a sense of mental health works in layers. You're unpicking each
layer Yeah. of onion to get to the core. And we realized through the sessions that my core belief that I had was a feeling of being abnormal. I felt that I was abnormal in all concepts in my life, in relation to exercising, who I am as a person, weight, everything. So once we knew what it was, we then went through different, we've done mindfulness exercising, breathing exercising. We focused on doing diaries, gratitude diaries, positivity journals, and we focused more on challenging the negative thoughts into positives. We used to rate them out. I used to write them down and then rate them, give a rating. And then the counsellor will then talk through those areas and those issues more in depth and unpick it further. So there's a lot around exploring the unknown, really, that you didn't think was there, but then it obviously comes out through these one-to-one counselling and therapist sessions, and you realise new things, and you find a new lease of life as well. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਰਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰਾਊਂਡਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ both of you anything that you want to say to them what do I want just be jida tusi kalle nahi ya in this time of need jida tusi sochte main kalli ya help nahi manu koi hega nahi manu help karan nu par hega hai koi but tusi please just talk kisi ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ stranger ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ friend ਹੋਵੇ ਹਨਾ just ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ please ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ help ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਹਨਾ because ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ so let's get started so for me personally I would say that is okay to not be okay. It's okay to talk about your feelings and there's always a light at the end of the tunnel. You just got to stay positive as much as you can. Easy said than done, but practice as much as you can. And I think try to when you're going through a mental health illness, try to not neglect your family and your friends because they are the pillars that will keep you up throughout your journey. I neglected that. I didn't see that. So involve them as much as you can. Talk to them. That's one way of involving them. Let them know how you're feeling and communicate as much as you can. And ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ documentary ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ You can watch the documentary on YouTube. Sada film ਉੱਥੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ and it's called Breaking the Silence, the Angel and the Devil. 30 minutes. YouTube ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ what was the name sorry just said it. oh sorry yeah Angel and Devil isn't it the Angel and the Devil. And if someone Sandeep you started Happy Heads, did you want to take a few minutes just to share about Happy Heads and the work that you're doing right now and how the community in the UK can access that? So
I started up Happy Heads, which is the t-shirt that I'm wearing at the moment. It's a mental health non-profit organisation, self-funded, and we're all about celebrating gifts and your strengths and your skills rather than the labels that society or medical professionals sort of attach that on you as a person. So Happy Heads came about because we realised during our experience, it's a team of 8. I'm the co-director along with 2 other colleagues of mine. We came up with a joint understanding the fact that in our one-to-one therapy, it was a real sort of one-size-fits-all approach, that we had standardized worksheets, standardized templates and so forth, but there wasn't anything that helped that you can sort of take self-ownership of, you know. There wasn't a way for that person to really kind of own their mental health. It's a personal journey that a person's going through, not a standardized sheet. We realized it's not going to work for everyone. So we created the balance board. The balance board is a visual recovery tool personalized for that person's needs and requirements and what they are going through. It's for them to feel empowered with their mental illness and to really unpick their mental health in relation to the 7 areas. So exercising, nutrition, family and community, there's friends and family as well, and so forth. There's 7 areas and 7 elements, and it gives that person that self-ownership of realizing and evaluating the mental health aligned to those 7 areas. And it's colorful, so you're reconnected with your childhood, so you can, you know, use colors and different things. So each area is depicted in different colors, so you can make your balance board your own, you know, and have that sort of entitlement, and everyone's entitled to own their mental health and take ownership of it and feel empowered and not feel ashamed. So with this balance board, once you've done it, you can pop it up on your wall, your fridge, and you can always do another one, you know, how you're feeling, 2 months down the line or a year down the line, so you can compare and contrast how you're feeling. You know, it's a good barometer for you to check in with yourself and to look at it every morning and realize what you need to do next. You know, what positive things are you going to do to improve yourself? You know, is it in self-care? Is it in exercising? Is it in nutrition? So yeah, so the Happy Heads, that the foundation is the balance board, and then we do annual events every year, webinars. We also do training, so we train up GPs, charities, and do one-to-one workshops with them, and then speaking in institutions, really, just to get the message out there and for them to start utilizing. It's a very holistic approach. That's what I really like. ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ نو ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਯੂ نو ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਥਰੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ we're not good enough, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਈਏ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। And especially counseling through, I really appreciated the conversation ਕਿ counselors ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਦੇ ਗੋਲਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, you know, 2012, like, did it really start in 2012, or was it the years before leading up and building up, and ਉਹਦੇ early signs ਕੀ ਸੀਗੇ? And ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ appreciate ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ
the ਦੋਨੇ mother daughter ਇਕੱਠੇ ਆਏ, and I know, you know, Harkiran, thank you so much for standing by your daughter, and not just her, like all the daughters around the world, ਜਿਹੜੇ moms ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨਗੇ and families ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਸੋਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ families ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ help ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ fault ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, right? ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ you know physical illness ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ fault ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, and mental health ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ fault ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, and ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰਨ ਲਈ। So what a powerful story, especially Sandeep, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ experience ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ channel ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ through happy heads, and even individually ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ guest ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ show ਦੇ ਉੱਤੇ, like we are so thankful. Thank you for having us. Thank you. Thank you very much. Remember, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ last like ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ just ਦਿਮਾਗ mind needs just a little bit of help, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ mental health and depression ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ you know ਜਿੱਦਾਂ society accept ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ, and I've heard so many stories in school where I work, and I says no, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, please don't say that, you are not mad, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ like their parents think, and miss my mom and dad think ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ no, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, all you need is just help ਚਾਹੀਦੀ ਆ to talk to someone, and ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਊਂਗੀ to talk to someone, you know you're not, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, please ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਹੈ ਨਾ। And ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ we're really thankful ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you can YouTube it, as well as ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ but any sort of mental health issue, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ email ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਆ, sochmentalhealth.com. Thank you very much for watching another episode. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।